नेक्स्ट टॉपिक असा इफेक्ट ऑफ हाइट और अल्टिट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता आम्ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला पळयलो. ओके, आता हांगा कितें केला की अर्थ घेतला ऑफ मास एम, अर्थ आमचो, आणि रेडियस त्याचा असा आर, कॅपिटल आर, मास एम. ओके, आणि तेंच्यांनी 2 पॉइंट घेतल्या, म्हणजे हो हाइट घेतल्या. सेकंड थिंग इज ऑन हाइट एच. ओके, पहिले आम्ही कशे घेतलेले की हांगासरूच असले ते ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके, सो हांगासर तेणी जी आसा तो इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एट ए घेतला, आणि जी डॅश आसा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एट बी घेतला. ओके, सो जी चो व्हॅल्यू किती जातलो, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, आणि जी डॅश किती जातलो, जी एम अपॉन r plus h the whole square. Correct? So total distance the r plus h जातले. So dividing g dash by g, like gm upon r plus h the whole square upon g येतलो. So तो upon आहा तो वयर वचून उलटो जाता, right? r square upon gm जातले. Cancel out जाले. r upon r plus h the whole square जाता. Okay? आता हांगासर आर स्क्वेअर अपॉन सकयल कितें केला तेंच्यांनी आर स्क्वेअर कॉमन काढला, म्हणजे कितें, आता हो आर प्लस एच आसा, सो डिवाइड बाय आर केला सपोज हांवें, जाल्यार म्हाका मल्टिप्लाय बाय आर बी करचो पडला, आनी हेका होल स्क्वेअर आहा, सो हो जातलो 1 प्लस एच अपॉन आर, आर स्क्वेअर स्क्वेअर असो जातलो, राइट? सो हो आर स्क्वेअर तेणी भायर काढला, सो भितून कितें उरलें 1 अपॉन एच अपॉन आर. ओके, सो हो एक आमकां टर्म मेळटा. सो हो जर वयर घेत जाल्यार तेजी पावर मायनस जातली, राइट? सो हेका एक्सपांड तेंच्यांनी केला, म्हणजे हो 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर द होल स्क्वेअर एक्सपांड करपाक तेंच्यांनी बायनोमियल थियरम लायला. ओके, तो बरोवपाची गरज ना, तेजे जे हायर टर्म्स आसा ते तेंच्यांनी निग्लेक्ट केल्या. ओके, हायर पावर्स ऑफ एच अपॉन आर. सो बायनोमियल थियरम यूज करून तांकां मेळटा जी डॅश अपॉन जी इक्वल टू 1 मायनस 2h अपॉन आर. ओके, सो आता हांगा पळोवपाक गेल्यार ही हायट, जर आमी एट सम हायट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ घेतलो जाल्यार ती खूप कमी आसतली, राइट, कंपेर्ड टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ खूप व्हडलो आसा. सो जर ही हायट आमची इन्क्रीज करीत गेली आमी जाल्यार हो जी कमी जायत वयतलो, करेक्ट? सो हांगा ते कितें म्हणटात की जेन्ना आमी अशे स्टेजीर पावतली की हो हायट आसा ती कंपेरेबल टू आर आसा, म्हणजे तेज्या सेम हितून पावली जाल्यार आमकां न्यू जी ग्रॅव्हिटी मेळटली ती आमकां काडपा खातीर हो फॉर्म्युला यूज करचो पडटलो, दॅट इज जी डॅश. ओके, नेक्स्ट आमी पळोवया इफेक्ट ऑफ डेप्थ. म्हणजे आता तेणी फुल हो सर्फेस ऑफ द अर्थ घेतला, आणि डेप्थ म्हणजे तो भितून वयता. ओके, सो कितले डीप तो गेला, सो हे फुल आमचो आसा तो रेडियस ऑफ द अर्थ आर. ओके, मागीर हे डिस्टन्स तेणी घेतला एक्स, आणि हे आर मायनस एक्स. सो पॉइंट ए आणि पॉइंट बी आसा, पॉइंट ए कडे जी ग्रॅव्हिटी घेतल्या ती जी घेतल्या, अँड एट पॉइंट बी जी घेतल्या ती जी डॅश घेतल्या. ओके, सो ते हे बरोवपाचे आसा ते consider that earth is a sphere of radius r and mass m. G is the acceleration due to gravity at a, and g dash is the acceleration at gravity at b. The same उरले. Okay, आता g कितें जातलो, so at the surface gm upon r square, correct? आणि g dash कितें जातलो,
एट दिस पॉइंट आमचे डिस्टन्स किती आला r मायनस एक्स आणि मासूय चेंज जाले एम डॅश जाले राईट हे फुल अर्थाचे आणि हांगा हो इतल्याच कुडक्याक येयलो तो सो एम डॅश अपॉन r मायनस एक्स द होल स्क्वेअर आता हांगासर तेंच्यांनी डेन्सिटी कन्सिडर केल्या ऑफ द अर्थ डेन्सिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द अर्थ so density is given by mass upon volume right so density rho बरयता mass upon volume किती स्पियराचो वॉल्यूम किती असता 4/3 पाय r क्यूब ओके सो हितूनसून म्हाका मास मेळटले सो मास इज इक्वल टू 4/3 पाय r क्यूब into rho this is mass okay so हांगासर हांव put this value in g so substituting in g so g is equal to g upon r square आणि एमाच्या जाग्यार हे येतले असं येतले ओके so this is one आणि सेम प्रोसेस आम्ही हेका बी यूज करूंक जाय सो हांगासर आमचे डेन्सिटी किती जातली डेन्सिटी इन केस ऑफ एम डॅश सो हांव डायरेक्टली एम डॅश बरयता एम डॅश किती जातलो 4/3 तेजो वॉल्यूम पाय आराच्या जाग्यार येतलो r मायनस एक्स क्यूब इंटू रो करेक्ट सो हो आता हांव g डॅशान घालता सो सबस्टिट्यूटिंग इन g डॅश so 4/3 pi g r minus x rho अशें येता ओके so this is our second equation okay so आता dividing 2 by 1 करपाचे that is g dash by g so dividing g dash by g आमका हे मेळटा 4/3 pi g r minus x rho आणि हो so इतुरले जे कॉमन टर्म्स आसा ते कट करा so r minus x upon r मेळटले ओके so हो r upon r बरेया minus x upon r so this is 1 minus x upon r so our g dash is g जर हांवें थंय हेलो g मल्टिप्लाय जातलो हेका 1 minus x upon r ही आमची जातली gravitation due to gravity acceleration due to gravity on effect of depth okay so the value of acceleration due to gravity decreases with depth okay so हांगासर सुद्धा तशेंच येयला पळय हो x जर वाडलो जाल्यार g डिक्रीज जातलो राइट सो थंयसरूय तशेंच जाल्ले हायट जर वाडली जाल्यार g डिक्रीज जातालो so acceleration due to gravity at the center of the earth किती जातले due to gravity at center of the earth at center म्हणजे आमचा x आणि r दोन्ही इक्वल जातले करेक्ट आता डिस्टन्स सेम जातले so x equal to r जायत जाल्यार g dash equal to g 1 minus r upon r जातलो तो so 1 minus 1 0 जातलो so हो 0 जातलो right
So at the center it is 0 and at the surface it is maximum. So acceleration due to gravity at surface is maximum. Okay.